best part is coming. Let's go and taste. Okay, and sit and relax. Herzlich willkommen. Es hätten noch das Vierergrüppchen aus Malaga. Dann ist der Flug gecancelt worden. Und damit jeder auch mal sieht und lebt, was so eine Cava-Flasche alles in sich führt, finde ich den Workshop eben ideal. Okay, welcome everyone. I'm Gerard. For example, main differences between Cava and Champagne. For example, well, the short explanation, it's the climate. It's basically a different climate. Here it's a warm climate, in there a cold climate. If we get into details, grapes. They use Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. In here we use Xarel·lo, Macabeu, Parellada. All of them local grapes, this is Macabeu, and all of them white grapes. I'm going to make a quick introduction to fermentations, to understand how a fermentation works. That is really important for Cava. So, for every fermentation, we have a yeast eating sugar, and it's transforming it into alcohol, heat that cools down, and bubbles that in most of the cases, they're just getting evaporated. We have 2.5 bars of pressure in a car tire, and here we are already past 6 bars of pressure. Lots and lots of pressure. And then the other thing that we obtain is a dirty bottle with the yeast. So this is not the kind of cava that we drink. For cleaning this, we are going to turn the bottle. We use this method. So, just eighth of a turn, that's the whole thing. And then after your visit, I'm going to do the rest. What we obtain with this turn every day, it's clean bottle, yeast on the top. If I put the bottle like this, the yeast falls down. So how we can remove the yeast without it going in a bottle? Oh, difficult. Freezing. Freezing. If you have no questions, we can go upstairs and do it by ourselves. So, there's much for everyone. Yep. Let's be passing. Yep. Now we have the ice. So now we can do the disbursement really easier. So 3, 2, 1. And we have in here the yeast. Yeast. Here you have the bottles. Have fun. Perfect. Perfect.
Okay. Das ist Phantomagen. Das nehmen wir das Brot, dann tun wir die Tomaten halbieren, drauf verstreichen, ein bisschen Salz und Olivenöl. Phantomagen. So heißt das in Katalonien. Das heißt Brot mit Tomaten. Phantomagen. Nehmen wir noch alle Kräfte zusammen, reissen wir uns noch zusammen und dann können wir uns hängen lassen. This kind of buildings are also called metaphorical cathedrals of wine, because they have a central nave, very big one, yeah, and then on the sides there are the chapels for the saints. This is our white vermouth, but it's not white in the color. We do it with white wine, but we left the skins of the grapes. It's do it with garnacha and macabeo. We do it, the white wine in the new tanks of inox. Then we do it the mix with the herbs, alcohol and sugar in that tanks from that way. That tanks it's from 1924. We do it the mix, and then we take that vermouth and we put it inside that 2 barrels from 1919. Yes, that is the secret. Because we are never empty. We left vermouth all the years here, and only we take a little bit.
As the new vermouth stayed with the herbs and flavors from 1990. It's white wine with sugar, alcohol, herbs, and caramel. The color is from the caramel. All our barrels are French oak barrels. Wir haben es hier heute einfach mal gehalten, zum die Weinberge sehen. Von da oben sieht man es einfach genial. Well, welcome to Priorat. Yeah, thank you for coming and thank you for visit us. It's our pleasure. You know, on 12th century, Carthusian monks come from south of France and set a monastery in Priorat, in Escaladei, right? So this is more or less the beginning of the viticulture in Priorat. Anyway, some people say before the monks arrived, yet exists the viticulture. It's very probably, right? Anyway, the monks for years and years was pushing and promoting the viticulture. In 1989, more or less, exists like a revolution on the region. Full fine winemakers like Álvaro Palacios, René Barbier, Carlos Pastrana, José Luis Pérez was young and trying to do something great, something unique, and decided maybe Priorat is one of the most interesting regions in Spain to do something great. And I start to make and to bottle really fine wines, right? So that represents a big like evolution or revolution for the region. Yeah, we started in 1995. This is our first vintage. Then, so this is the whole region, and in the center, this part is the Priorat wine appellation, and around is Montsant wine appellation. Priorat wines, its body concentration more robust, and Montsant also have a significant concentration, but when you drink, it's like a more balanced, a bit more, looks more soft, more yeah. So this is in general the style, yeah. More or less from the on the left on this forest, on the right side until this area, more, yeah. So this is our main estate. This estate is called a Finca El Puig. Well, on this estate, the main grapes is Garnacha, Carignana, yeah, and we have a small part of Syrah, Merlot, Cabernet, right? So when we planted the roots, it was was American roots. At this point, was grafted, yeah, with Cabernet, yeah. So means was grafted right here, and what do we do now? We cut and graft again with Carignana. So actually, the roots are American. Part of the wood is Cabernet, and then grows as a Carignana. So it's a good way to convert the vineyards, because it means in 2 or 3 years we have the regular production, and the most interesting is the roots have 20-25 years old. We keep the edge of the roots of the vine, right?
Andrés Roch, gerente de la empresa Ibervinos en Suiza, y hoy hemos venido aquí con un grupo de clientes a visitar Gran Clos. Ze wie wil lang hebben. Der macht sonst noch wieder Hausgebrauch. It's a rosé. Oh. Ja. It's a rosé made with red Grenache. Plus minus 2021. So weiter degustieren, weißt du, ich bin mit der trinken. Welcher schmeckt dir jetzt besser, der Alte oder der Junge? Ich finde, macht Freude jetzt die Junge, aber beim Babymord, oder?
Disponibili a camminare in attesa algo más. Es darf keine Grabflasche voll bleiben. Dünke austrinken, weil der Gar wartet schon. Und eigentlich wären wir 3:45, wäre Abfahrt. Wir haben schon ein bisschen Verzug. Muchas gracias. Pleasure. Thank you for coming. Gracias. Arascheine Zelle, 2 Magnum sind 3 Liter. Das lange für 1,5, 2 Dezi jeder, oder? So long. Ist das gut? Ja. Gut. Der dann Hunger hat, kann ja dann immer noch den Tapas nachfressen. Retour ist ein bisschen kurvenreicher, kann ich gerade sagen. Aber dafür haben wir das Priorat pur. Also, ich glaube, das bringt auch etwas, wenn man gewisse Erinnerungen mitnimmt, oder? Rechts haben wir gerade den Jobs, dort wo die Wölfe kratzen. Da sind wir eigentlich ein kleines Herzstück vom Priorat. Terroir, alles Hanglagen, teilweise terrassiert, teilweise nicht. Es hat sehr alte Buschreben, die nicht terrassiert sind, die sind so erhalten lassen. Und neuere Lagen, und wo man können, hat man terrassiert. Das ist eines der kleinsten Anbaugebiete in Spanien. Die Bergkuppe, die ihr seht, links und rechts, die bilden den Kreis. Das ist das Monsanto-Gebirge. Und alles, was innerhalb von diesen Kuppen ist Priorat. Von der Kuppe durchab ist Monsanto. Teilweise haben wir absolut die gleichen Gegebenheiten wie im Priorat, aber es ist einfach eine andere Idee. Jetzt, wenn wir vorausschauen, sehen das Dorf Via Weicha. Links die Häuser, die linke Kante. Dort geht es nachher praktisch einfach nur ein Loch durchab, oder? Da wäre das gewesen, wo man den Halt eingehalten hat für ein paar Fotoaufnahmen oder Sightseeing. Die sehen auch hier im Rinnenkreis ist dasselbe. An der Fassade der Häuser geht das Loch durchab. Früher, die vielleicht noch die Werbung kennen, von der Via Riva Via Vaco, von der Feieri. Während Via Vaco schon am Festen ist, ist Via Riva noch am Schruppen von der Paella-Pfanne. Die ist hier entstanden. Wenn man den heutigen Tag vielleicht ein bisschen Revue passieren lässt, verstehen wir vielleicht auch die Charaktere von diesen Weinen. Alles eingeschlossen in dem Kessel rein. Ich sage jetzt bewusst Kessel, weil einfach links und rechts das Gebirge wirklich einfach steil bergab geht. Sehr karger Boden. Nebst Oliven, Mandeln und Wein. Weinreben wächst da praktisch nichts. Wir haben heute in der Mine gesehen, dass der Terroir stark mineralisch ist, auch teilweise. Dass all das zusammen prägt und gibt diesen Wein halt den Charakter von der Schwere. Nicht wegen der Bleimine, sondern einfach sonst auch schwere Sache. 14,5, 15 Volumenprozent sind da gang und gäbe. Das war der Teil, wo alle hinkommen konnten. Also da kamen auch die Leute aus den umliegenden Dörfern. Denn hier gab es erstens mal was zu essen. Ja? Und es gab auch Medikamente. Denn diese Mönche, die hatten schon sehr viele Kenntnisse, vor allem wenn es eben darum ging, Medikamente herzustellen aus den Kräutern, die es hier in den Bergen gibt. Und da konnten die Leute herkommen und konnten eben Hilfe suchen. Ja? Der Prior, das war der Boss von allen. Ne? Und der Prior, der hat natürlich auch diesem ganzen Landstreich hier seinen Namen gegeben, denn Priorat heißt Land des Priors. Ja? Ja. Also eigentlich ist das ein Orden, der sehr bedacht ist auf Schlichtheit, auf Bescheidenheit.
Ist aber nicht immer so, denn hier ist wie überall, ja, wer bezahlt, der kriegt. Ne? Also die haben jetzt Sachen gebaut, die wurden halt bezahlt von irgendeinem König, irgendjemand und haben es halt so gebaut, wie der Auftraggeber halt verlangt hat. Eben aus der Zeit vom 15. und 16. Jahrhundert, ja. Denn das war alles hier bedeckt mit Bauschutt und überwachsenen Bäumen und so. Was man gefunden hat, sind eben die Steine hier, die man sieht, da ist so eine Nut drin. Ja. Und alle Bauteile hier mit der Nut, das sind die Originalteile, denn hier war mit Glas abgeschlossen. Ja. Da war ein Glas drin, sodass man also hier im Winter, wo es schon recht kühl wird hier, dann doch geschützt war. Dieser Kreuzgang hier ist der einzige im Kloster, der keine Zellen hat, also keine Wohnräume, die davon weggehen, weil das ist hier so das Herzstück eigentlich von diesem ganzen Kloster. Wer hat es überhaupt gebaut? Gebaut haben das im Prinzip die Leute von hier, also Arbeiter. Das waren Leute von also nicht der Ort, die Mönche, diese Mönche, die haben sich normalerweise die Finger nicht schmutzig gemacht. Ich mache auch nicht im Garten. Ja, also ja, wir sind hier am Speisesaal. Ja, und was haben die gegessen? Die haben gegessen vor allem sehr viel Gemüse, sehr viel Hülsenfrüchte, Eier, Milchprodukte, ja? Kein Fleisch, aber ab und zu ein bisschen Fisch. Ja? Ab und zu gab es Fisch. Freitags gab es nur Brot und Wasser. Ja? Und die haben, wie man weiß, also aus Knochen, die man gefunden hat, analysiert hat, haben sehr, sehr lange gelebt. Ja? Nur weil sie keine Frau hatten, sind die so alt geworden. Aber Wein haben sie getrunken. Wein haben sie getrunken. Ja, klar. Das macht's aus. Das ist vegetarisch, ja. Die ist so gebaut, dass die Person, die das reingibt, das Essen, die Person, die das nimmt, auf der anderen Seite nicht sehen kann. Ja? Damit einfach keine Versuchung entsteht, dass man miteinander redet. Der erste Raum, in den man reinkommt, das ist der sogenannte Ave Maria Raum, ja? Weil natürlich die Mönche müssen beten. Ja? Das erste, was sie machen, sie kommen in ihre Zelle und beten. Dann gibt es den Raum, in dem wo geschlafen wird, wo gegessen wird und den man heizen kann. Ja? Es gibt also nur einen Raum, der geheizt werden kann. Wahrscheinlich haben die Mönche relativ viel Zeit in diesem Raum verbracht. Ja? In dem Raum seht ihr auch auf dem Tisch, gibt es einen gedeckten Tisch mit einem Krug. Und das war das Maß an Wein, was es eben dann pro Tag gab. Ja? Dann gibt es ein kleines Gärtchen. Denn diese Mönche, die hatten also die Pflicht, 2 Stunden am Tag körperlich zu arbeiten, damit Kopf und Geist so im Gleichgewicht bleiben. Ja, das war im Prinzip so Beschäftigungstherapie. Ja? Ja, die mussten halt irgendwas machen. Ja? Dann hat jeder auch einen kleinen Aussichtsturm gehabt, ja, da kann man hochgehen und dann waren auch kleine Gartenanlagen noch da. Von dem Aussichtsturm aus kann man den Himmel sehen, aber den Nachbarn nicht. Ja. Also der Nachbar, der ist so hingebaut, dass man den also dann nicht einfach mal winken kann, sondern dass das wirklich jeder abgeschlossen ist in seinem Bereich. Ja. Das sind kleine Kapellen, denn diese Mönche, die waren Priester und ein Priester muss Messe lesen. Ja. Damit die sich nicht alle in der Kirche auf die Füße treten, hat man deswegen kleine Kapellen rund um die Kirche gebaut. Ja? Und dann sind diese Mönche, so einer nach dem anderen, sind sie in die Kapelle reingegangen, ganz alleine, haben dort Messe gelesen, alleine und sind dann wieder zurück in ihre Zelle. Ja? Das war eben diese Kommunikation mit Gott. Das kann man als Mensch heute im 21. Jahrhundert nicht so gut nachvollziehen, aber das war einfach so diese Aufgabe, die sie hatten. Ja? Also das die Kommunikation mit Gott war eben auch dann dieser Teil, dass man eben Messe liest, ganz alleine. Ob die dabei gesprochen haben oder nicht, weiß man natürlich nicht. Ja? Die letzte wird da bleiben eine Woche mit dem Freitagsmenü.
16, 17, 18, 19. Kompletos. Sí. Das ist der Ramon, der Owner. Okay, Vale. please come in. We began that activity 15 years ago. Even that my grandparents, they were farmers. Everything is managed using organic farming. And also the wines are almost natural wines. We are exporting to 8 countries, including Switzerland, but also to China, to the United States. For example, as you can see, they are very, very far from here. The landscape is small hills, small valleys, and small plots. Here we have small plot with vineyard, olive trees, almond trees, forest areas. That's very interesting for the wines too, because then you will taste our wines and you will find wild herbs on the wine. This is because our states are surrounded partially by Mediterranean forest. And consequently, all these volatile particles that we smell on the forest, these are added in the wax of the grape, and then incorporated to the wine. Das hat das Dorf Priorat. Yes. Das ist so erhalten, wie es damals aus dem Bürgerkrieg. Und mit niemand mehr dort oben. Konvertiert. Du siehst Kanonen, ist es, Gewehr ist es, du siehst mit diesen Gebäuden. So even today, when people is working the lands, there's a bullet from the war, yeah. Also ich hätte einfach gedacht, draussen gehabt, aber von der Produktion her sind es etwas Bada, oder? Ja. Er hat einfach das Glück, dass er alles noch irgendwie in die Halle bringt, oder? Hij is schon ein bisschen Leder, hast du schon. Ja. Im Hauptgang ist zwar Fisch, Bacalhau, nehmen wir dann die Selektion, oder? This bed of breakfast also, yes. Gott sei besser. Muchas gracias, un placer. Gracias a ti. ¿Familia bien? Sí, sí, vamos.
Die Gäste hat man gern, die den Wein selber mitbringen. Ja, wir zahlen die Korkgebühr. Rösten, gell? Ich verrate das Geburtstagskind noch nicht. Es ist ja sie. Und sie ist links von der Beatrice. Meine Frau hat gesagt, ich darf es nicht sagen. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bravo! Bravo! Cheers! Alles Gute! Der Decker, ich opfere mich jetzt da. Wir sind ein bisschen out of time. Ja, wir sollten jetzt eigentlich schon oben sein. Ist er zu spät gekommen? Nein, wir haben so gesessen.
Ich habe gesagt, da, Weingkälter, das wäre noch... Ja, lieber trinken als filtern. Es ist der Juan, er ist der Owner, der Gründer, der Founder. Er hat jetzt abgegeben an die Jungen. So first of all, let me welcome you. Welcome to Carol Vallès. My name is Beth. Okay. Joan Carol started the business here 25 years ago. Yeah. This house was where Joan's mother was born. Okay, she was born here. Very important lady for us because she took care of all these vineyards, especially in a very complicated moment in Spain, which was civil war. Yeah, he was here taking care of everything, and he was married. They moved to live in another village, but she always came here. Oh, yeah? looks nice. Yes, yes. So Joan, when in his childhood, he came very often. They had two people living here, taking care of everything. So this is a very important house. He heritage the house, rebuilt the house, and he had vineyards. So he started, first of all, making some wine, selling the grapes, and after some years he said, okay, I want to change my life. I want to just change my hobby into my profession, into my job, and he started the cellar. Okay, look at the two cypress that we have both sides of the door. Yeah, this. Two cypress indicates that this was a place where pilgrims that went to Montserrat. Have you seen the mountains? Yeah, it's like okay. We have about between 6-8 hours walking to Montserrat. So the pilgrims that were walking from everywhere in Spain or wherever, they had to stop and sleep, of course. So the houses that had two cypress in both sides of the door mean that they could stop. If they had two, they could stop, eat, drink, and sleep. If there was only one, they could eat and drink but not sleep. Okay? So we know that in the past, they received pilgrims here. Yeah? All the vineyards that we have around are 100% organic. We work with 5 different grapes, varieties of grapes. The 3 indigenous, as I was telling you, Macabeo, Xarel, Parellada, and Chardonnay, and Pinot Noir. Yeah? So we make different kind of wines. And we are focused in Reserva and Gran Reserva. We never make young, okay? Because we think that the longer you age, the nicer the quality is going to be. Okay? This is our goal. Yeah? The thing which is a pity is that we lost several vines. They died because of no water. The vines that are quite old and they have very long roots. This is clay, very soft. It's very easy for them to go underneath. In the 23 meters deep, we have quartz, okay? But they go, and it's very easy to take the water underground, but there is no water now. So what happened is that the oldest vineyard, we had in the 3rd vineyard over there, it's Macabeo, very old. It was planted by Guillem's grandfather. It's completely dead. All of them. We lost all of them. And it was a nice Macabeo, very nice. We cannot water. Look, that there is no watering system, no irrigation system. This is completely forbidden. And we are going to pull all these vines out. Yeah. But we never replace them because this, it has 30 years old and it has a quality. Yeah? If you plant another one, you're going to have a different one because it's younger, and we cannot mix. Yeah? What's different is that if you use what we call the American foot, okay, you know, the resistant one against the phylloxera, and then you graft here another one. But in these cases, even the foot is dead. So we cannot do it. So we pull these vines out, make no sense, and nothing happens. Yeah? And sometimes you taste the same, but in different days, and it tastes different, okay? So we need always to do an average, a balance. We say, okay, Albert, this is too acidic. We add a little bit of Xarel. This is too, I don't know, fruity. We add a little bit of, yeah? So we try to work on this. We have the blendings already done. We mix the percentages, okay? 50% of Macabeo, 30% of Xarel,
20% of Parellada, for example. Yeah, and we mix these wines in this tank here and in a tank which is outside. Okay. In parallel, we use this tank here, which is very small. Yeah. Of course, we have some others to keep the wine. Yeah. But we use this tank, and here we put this mixture, this coupage, and we add yeasts and sugar. Yeah. Of course, organic as well. Yeah. These yeasts and sugar are going to start a fermentation. Yeah. Yeasts, it's sugar, and we have CO2 and alcohol content. Yeah. When this starts, you see like it's very cold, but you see like a soup. It's like boiling. It's super nice. Yeah. Once this is it's boiling, yeah, we connect a pipe to there, and we mix the wine, the yeast, and the sugar. Yeah. And then we connect another pipe to here, and we start the bottling. We have 3 different cavas. Now they organize in 2 different categories, Guarda and Guarda Superior. Okay, Guarda is what we used to say young, and Guarda Superior is the Reserva and Gran Reserva. Okay, our minimum Reserva aging is 2 years, 24 months. In the bottle. In the bottle, not touching anything, just leaving bottles here. The Gran Reserva is more than 30 months. Okay, we have some cavas which are 10 years, yeah, aging. Okay, these are amazing. Okay, but we have cavas that age here for very, very, very long. Yeah, so they stay here. Once we say, okay, let's taste this vintage, Albert opens the bottles and we taste. Oh, this is very nice. Let's start selling it. Okay, so what we do is the riddling part. Yeah, when we riddle the bottles. So, best part is coming. Let's go and taste, okay, and sit and relax.
Da können Sie noch ein bisschen aber das können wir noch nicht. Ja, sicher. Aber das finde ich echt schnieke, weil ich kenne. Das ist Ja, es kommt an den Hauptgang. Wer hat noch Kümmel?